N minus 1, capital X of Z. Continuing. Good morning, Shadia. Good morning, Shadia. Hi, very good morning. Welcome back to the online classes on probability and random variables part 3. Anishri, good morning. ഞാൻ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ലോഗൗട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഇതിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആവും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹാങ് ഔട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോൾ വിടാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺ.
ഓക്കെ, ഞാൻ മീറ്റിംഗ് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു 2 or 3 minutes ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആവും. സോ ലെറ്റസ് ടുഡേ സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് വെൻ ഡയഗ്രം, അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസാണ്, പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കൗണ്ടിങ്ങും ആക്സിംസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ടൈം അലൗ ചെയ്യുമെങ്കിൽ. ഞാൻ 1 hour സെഷനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. 1 hour സെഷനിൽ തീരുന്ന അനുസരിച്ച് ഞാനത് നിർത്തുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആക്ച്വലി ഒരു ക്ലാസ് ടൈമിൽ ക്ലാഷ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിന് ഈ ടൈമിൽ സെയിം ടൈമിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ തേഴ്സ്ഡേയുടെ കാര്യം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ടൈം ടേബിളിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക്, നാളത്തേക്ക് ഫ്രൈഡേ ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ എനിവേ ലെറ്റസ് സ്റ്റാർട്ട് ദി ക്ലാസ്. സോ ടുഡേ വിൽ സീ അബൌട്ട് കൗണ്ടിങ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിൽ മീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അരുൺ, ഹലോ അരുൺ, ഹലോ അനുശ്രീ, ഹലോ ഷബ്ന നൗഫൽ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോഴത്തേക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ആയിക്കോളൂ. ഹലോ ജമീല, നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ആയിക്കോളൂ. ഓക്കെ, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്, അറ്റൻഡൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ അവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ട്, ടൈം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ആയിക്കോളൂ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റസ് ബിഗിൻ ദി ക്ലാസ്. കൗണ്ടിങ്. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് ആർ ഓൺ യൂട്യൂബ് ലൈവ്. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ലിങ്ക് ഓൺ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ജോയിൻ ദ ക്ലാസ്. So at times it can be quite difficult or at least tedious to determine the number of elements in a finite sample space by direct enumeration. നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രോബബിലിറ്റി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യം വരും. ഒരു സർട്ടൺ ഇവൻ്റ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസും കൂടെ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സർട്ടൻ ഇവൻ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സർട്ടൻ സെറ്റ് ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് അതിനകത്ത് വരും. ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഇവൻസിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അറ്റ് ടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി quite difficult or tedious to determine the number of elements in a finite sample space by direct enumeration. So for this method we are using counting. So we can count the elements. Okay. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റുട്ടീനാണ് ഇവിടെ കൗണ്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
So, and we can illustrate with an example. So, suppose that a consumer testing service rates lawn mowers as being easy, average or difficult to operate, as being expensive, inexpensive or as being costly, average or cheap to repair. ഇപ്പോൾ ലോൺ മൂവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു മെഷീനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ മെഷീനുമായിട്ട് റിലേറ്റ്, അതായത് ലോൺ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ലോണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഗാർഡനിലൊക്കെ ലോൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ലോൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ള സർട്ടൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ടത് ചെയ്യാറില്ല, ചിലപ്പോൾ മെഷീൻ കട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ലോൺ മൂവറെ പറ്റിയാണ്, ഒരു മെഷീനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോൺ മൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ വീൽഡ് മെഷീൻ, ഇത്തരത്തിലൊരു വീലുള്ളൊരു മെഷീനാണ്. ഈ വീൽഡ് മെഷീൻ നമ്മൾ ഗ്രാസിൻ്റെ പുറത്ത്, നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും, ഇത്തരത്തിലൊരു മെഷീനാണ്. ഈ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ ഒരു 4 വീല് വിത്ത് എ സംതിങ് ലൈക്ക് എ ഹോൾഡർ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ക്യാൻ മൂവ് അലോങ് ദ ലോണിൽ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്രാസ് ഈവൺ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും, ഈ ഗ്രാസിനെ ഈവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മെഷീൻ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യണം. ഇത് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രശ്നമാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാം, അപ്പോൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ലോൺ മൂവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ എന്യൂമറേഷൻ അഥവാ ഇവിടെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. സോ ആസ് ഐ ടോൾഡ്, അറ്റ് ടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓർ ടീഡിയസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ഫൈനൈറ്റ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് എന്യൂമറേഷൻ. കാരണം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. കാരണം ഒരേ സമയം തന്നെ ഈ ലോൺ മൂവർ നമ്മൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണോ എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ്, അതുപോലെ അത് എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ടാണോ, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഈ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 3 കാര്യങ്ങളെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. വി ഹാവ് എ ട്രീ ഡയഗ്രാം by which you can express the rating of lawn mowers. Okay, so I'm drawing the diagram in the next page. എല്ലാവരും അഡ്മിറ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരെങ്കിലും ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടൈമായി. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ യുവർ അറ്റൻഡൻസ് ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ്. ഐ വിൽ ബി ഷെയറിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് യു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണാം. സോ വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഇറ്റ് യൂസിങ് എ ട്രീ. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ബ്രാഞ്ചസ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us name this as E1, E2, E3. Hi, good morning, Sridevi. Then depending on the different conditions, we are stating this as expensive or inexpensive. Then regarding the cost, that is it is costly, average or cheap to repair. Okay, and depending on the difficulty to operate,
it can be easy, average or difficult. So clearly there are many possibilities. A lawn mower may be rated easy to operate, inexpensive but costly to repair. It may be rated difficult to operate, expensive and cheap to operate, cheap to repair. It may be rated as neither easy nor difficult to operate, inexpensive with average cost of repairs and so on. So there are numerous ways, and this becomes complex because the possibilities are numerous, and we can represent it using a tree diagram. നമുക്കൊരു ട്രീ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, ഈ ലോൺ മോവറിൻ്റെ ഈ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so the tree diagram here you can shown as the three alternatives for the ease of operations can be denoted by E1, E2 and E3, where E1, E2 and E3 means the ease of operation of the lawn mower. Okay, let me write it somewhere here. E stands for ease of operation. Then in the next level we can have with the conditions P1, then P2, then this E2 can be branched as P3, sorry again it is P1 and P2 again, P1 and P2, then E3 again branched as P1 and P2. So now here here the P stands for price, that is the price of the lawn mower, and we can have either like P stands for price, and there are two prices, say P1 and P2, and there are three alternatives based on the cost of repair. The cost of repair can be shown as C, so where C stands for cost of repair. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് P1, P2, P3നെ ഫർദർ നമുക്ക് ഈ ട്രീനെ വീണ്ടും ബ്രാഞ്ചുകൾ എടുക്കാം. സോ ദർ ആർ 3 branches ഫോർ ഈച്ച് നോഡ് P1, C1, C2, C3, and similarly for P2 also we can have 3 branches, once again C1, C2 and C3, and for here also C1, C2 and C3, again C1, C2 and C3, here once again C1, C2 and C3, C1, C2 and C3. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നീറ്റ്നെസ് കുറഞ്ഞു പോയി, ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് കുറച്ചൊന്നും ശരിയായില്ല, എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ബ്രാഞ്ചുകൾ വരയ്ക്കുക. ഡു യു എക്സ്പെക്ട് മീ ടു ഡ്രോ ഇറ്റ് നീറ്റ്ലി? സോ ഐ തിങ്ക് I need some more space, so I'll just rub this and redraw the tree. ഹലോ അബിത, ആരെങ്കിലും ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അവർ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന ഓട്ടോമേറ്റഡ് അറ്റൻഡൻസ് ആണ്. E1, E2,
E3, then P1, P2 based on the price, again P1, P2, and here again P1, P2, and each node P1, P2 can again be split into 3 branches based on the cost of repair. C1, C2 and C3. Here again C1, C2 and C3. Here again C1, C2, C3 for E2, then again C1, C2, C3, again you have the third case. Anyway, you can try to draw yourself. P1, P2, C1, C2, C3, again C1, C2 and C3. So this is the entire tree, and here the tree diagram. So figure shows a tree diagram for rating lawn mowers So what the tree represents, Abida Labi. Hi. To handle this kind of a problem, so ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇലസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോൺ മൂവേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്. ലോൺ മൂവേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നത്, വാങ്ങിക്കുന്നതും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ടു ഹാൻഡിൽ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ഇഫ് യു ഡ്രോ എ ട്രീ ഡയഗ്രാം ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ ട്രീ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എളുപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. കാരണം ഇവിടെ കുറേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഒന്നാമത്തേത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ എത്ര അതിൻ്റെ ചിലവ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. മൂന്നാമത് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിപ്പയറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ്ലിയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിനെ മൂന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇവിടെ ട്രീ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ in this kind of a problem, it helps if you draw a tree diagram as shown in this figure, where the three alternatives for ease of operation are denoted by E1, E2 and E3, and the price is denoted by P1 and P2. Okay, P1, P2. Then again the three alternatives for the cost of repair, that is C1, C2 and C3. Okay. Then following a given path from left to right along the branches of the tree, we obtain a particular rating, namely a particular element of the sample space, and it can be seen that altogether there are 18 possibilities. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെർമ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം.
അതായത് ഒരു ഗിവൺ പാത്ത് എടുത്താൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് E1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, E1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് P1ലേക്ക് പോകുന്നു, P1ൽ നിന്ന് നേരെ C1 C2 C3. ഇപ്പോൾ E1ൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഇവിടെ P1ഉം P2 ഉണ്ട്. E1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, E1 P1ഉം P2 എന്ന് പറയുന്ന പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. P1ഉം P2 ഓരോന്നിൽ നിന്നും C1 C2 C3 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം പോസിബിലിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി ക്യാൻ likewise for any other branch, say E2, again we have the possibilities P1 and P2 and C1 C2 C3 for each branch. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ E2 എന്ന് പറയുന്ന ഇതെടുക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്, വീണ്ടും അത് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഓക്കെ, so actually there are three ease of operation we can actually name it as 3. But ease of operation actually depends on whether it is easy to, how easy it is to, we can operate, how easily we can operate the machine. അപ്പോൾ അതിന് ചില സമയത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണോ അല്ലെ എളുപ്പമാണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഓർ ആവറേജ് ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഓപ്പറേറ്റ്. E1 represents easy to operate, E2 represents average to operate, and E3 represents difficult to operate. And whether the cost of procuring price P1 and P2, whether that is costly or that is cheap. ഇത് കോസ്റ്റ്ലി ആണോ, P1 എന്ന് പറയുന്നത് let us name it as costly, then P2 we can name it as cheap. Then again the third is actually the cost of repair. So again we can classify this into 3 alternatives, that is whether that is cost. So it can be expensive or cheap or average. Okay, so actually depending on the alternatives we can have the various possibilities. So moving along a particular branch, we can see that the combination has 3 into 2 into 3 possibilities. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലൊരു ബ്രാഞ്ചിൽ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ E1 E2 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ്, ഇവിടെ E1 ഉണ്ട്, E2 ഉണ്ട്, E3. സോ വി ഹാവ് ദ വാല്യൂ 3 ഹിയർ. ഇവിടെ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ദെൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത്, 2 1. ഫോർ ഈച്ച് E1 E2 വി ഹാവ് 2 പോസിബിലിറ്റീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് P1 ആൻഡ് P2. സോ ലെറ്റ് us have the number 2 here, 2 possibilities. Then for each price of P1 P2 we have the maintenance or the cost of repair denoted by C1 C2 and C3. So let us have a number 3 here. So the different possibilities will be then 3 into 2 into 3 equal to 18. So you can see that each branch forks into 2 P branches and each P branch forks into 3 C branches. So thus there are we can see that there are 3 E branches and that each E branch forks എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, forks into 2 P branches and that
each P branch forks into three C branches. Thus, there are 3 into 2 into 3 equal to 18 combinations of branches, or this can be paths, branches or paths. So, using this result we can have the following theorem. So, the theorem states that if sets A1, A2, etc. AK contain respectively N1, N2, etc. NK elements, there are N1, there are N1 into N2, into etc. NK ways of choosing first an element of A1 then an element A2, etc. and finally an element AK. ഇതാണ് തിയറം പറയുന്നത്. So let us read the theorem. If sets A1, A2, etc. AK contains respectively N1, N2, etc. NK elements, there are N1 into N2 into NK ways of choosing first an element of A1, then an element of A2, then finally an element AK. ഇതാണ് ഈ തിയറം പറയുന്നത്. So here in the example we can see that there are 3 into 2 into 3, so which is N1 into N2 into etc. So 3 into 2 into 3 equal to 18 combinations of branches or paths. ഇതാണ് തിയറം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ തിയറം നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ട്രീ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയും അതിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഈ തിയറത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ ലെറ്റ് us have an example, or you can do a problem. This is your assignment for you based on the theorem. Assignment: the question: in how many different ways can a union
local with a membership of 25 choose a vice president and a president. ഇപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻ ഹൗ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ക്യാൻ എ യൂണിയൻ ലോക്കൽ, ഇവിടെ ഒരു ലോക്കൽ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട്. ആ ലോക്കൽ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് 25, ടോട്ടൽ 25 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഈ 25 മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതിൽ നിന്നും choose a vice president and a president, and what are the number of possible combinations or the number of ways in which the selection or the choice can be made. 25 ആളിൽ നിന്നും എത്ര ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രസിഡൻറ്റിനെയും വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നുള്ളത് ആണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. ഓക്കെ, so think about the problem and get the answer. So you have to find the number of ways in which the choice can be made. So we have the hint is total members equal to 25. So vice president can be chosen among the 25 members. So can have it 25 ways depending on the 25 numbers, and the president can be chosen one number less than the vice president. That is, in president can be chosen (25 minus 1) equal to 24 ways. So if this is the case, then what is the total number of ways in which both vice president and president can be chosen? അത് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ തിയറം എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ, ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ ചൂസ് എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് എ പ്രസിഡന്റ്. ഓക്കെ, ടു ചൂസ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് എ പ്രസിഡന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് 25 മെമ്പേഴ്സ്. ഇത് സബ്മിഷൻ ഡേറ്റ് നാളെയാണ്. നാളെ നമുക്ക് ഒരു 7 o'clock സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, ഈവനിങ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us proceed. So now from here we move on to the next section, that is based on permutation. Suppose what is meant by permutation? So in general, if r objects are chosen from a set of n distinct objects, any particular arrangement or order, and these objects is called permutation. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ റൂളിനെ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
we can say. So we are going to apply permutation. So in general, if R objects are chosen from a set of n distinct objects, any particular arrangement or order of these objects is called a permutation. Let us understand what is permutation. In general, if R objects are chosen from a set of n distinct objects, any particular arrangement or order of these objects is called a permutation. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇനീഷ്യലി R ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാകാം, അതിൽ നിന്നൊരു സെറ്റ് എടുക്കുന്നു, സെറ്റിൽ n ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് ആ n ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉള്ളത്. ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദി നമ്പേഴ്സ് 4 1 2 3 for instance 4 1 2 3 4, 1, 2, 3 is a permutation. Of the first four positive integers ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് 1 2 3 and 4, and in this number we have a particular arrangement or a permutation given as 4 1 2 3. So this is a particular arrangement, so which is known as permutation. Okay, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് we can extend this and we can have a formula for this. So to find a formula for the total number of permutations of R objects selected from n distinct objects, we observe that the first selection is made from a whole set of n objects, and the second selection is made from the n minus 1 objects which remain after the first selection has been made, and the rth selection is made from n minus r minus 1 equal to n minus r plus 1 objects. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം. So we have to find a formula where we can use it for permutation. So to find a formula for the total number of permutations of R objects selected
from a set of n distinct objects we observe that the first selection is made from the whole set of n objects. Okay, suppose we have a total of 25 objects, but as shown in the last problem, we can make a selection out of the 25 objects. So take for example n is equal to 25 as shown in the illustrated in the last problem. So we can have a selection from these 25 objects. Then the second selection actually remains 25 minus 1, that is 24 objects. So the second selection should be made out of 24 objects. Hence suppose we have r selections made, then we can have a total of n minus r minus 1, because initially starting with the number 0, we can have n minus r minus 1 selection for the r objects. The second selection is made from n minus 1. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ n ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം റിമൂവ് ആയി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു, എന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കി റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് n minus 1 ആണ്. സോ വി ഹാവ് റിമൈനിങ് n minus 1 objects which remain after the first selection, has been made. Then as we proceed and so on, and the general term and the rth selection is made from the n minus r minus 1, so which is equal to, so multiplying minus term into the minus sign into the bracket, we get equal to n minus r plus 1 objects which remain after the first r minus 1 selection. After the first r minus 1 selections have been made. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ അവസാനത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് n minus r minus 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ r minus 1 സെലക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു.
അതിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് n-r-1. Okay, so hence that can be simplified to n-r+1, so which remain after the selection of r-1 selections. And therefore, by the rule of multiplication of choices, the total number of permutations of r objects selected from a set of n distinct objects can be shown by the formula. ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണ്, തിരിച്ചു വിളിക്കാം. Therefore, by the rule for the multiplication of choices, the total number of permutations of r objects selected from a set of selected from a set of n distinct objects is NPR. So this is the formula for permutation. It's a familiar formula. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു വിഷയം, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. NPR is equal to n into n-1 into n-2 into etc. into n-r+1. ഈ n-r+1 നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ ടേമാണ് ഇവിടെ n-r+1. That is the term is obtained from n-r-1, which is equal to n-r+1. Okay, so this is the general formula. So for r is equal to 1, 2, etc. n. Okay, ഇവിടെ r സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് r equal to 1 ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആറിന് പകരം നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ജനറൽ ഫോമിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ടേംസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ r equal to 1 we have n-1 plus 1. n-1 plus 1 is n. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം. Then when r is equal to 2 we have n-2 plus 1, that is equal to n-1. Then when r is equal to 3, that is n-3 plus 1, that is n-2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ടേം ആണ് ഈ പറയുന്ന n-r-. We can test by substituting values for r in this general equation. അപ്പോൾ ഇവിടെ NPRൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് NPR equal to n into n-1 into etc. into n-r+1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ again we can have a shortcut for this. ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇതിനുണ്ട്, ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്.
that is by using a factorial notation. So I think what you I think you understand what is meant by factorial. Factorial നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് suppose we have a product here. We have a product of consecutive integers and it will be convenient to introduce the factorial notation. Where n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into etc. 3 into 2 into 1. So where 1 is the last term. So for example, we have where we can say that 1 factorial is equal to 1, then 2 factorial is equal to 2 into 1, then 3 factorial is equal to 3 into 2 into 1. So here 2 factorial is equal to 2 into 1, which is equal to 2, and 3 factorial is equal to 3 into 2 into 1, which is equal to 6, and here 1 factorial is 1. Then similarly we can have 4 factorial is equal to 4 into 3 into 2 into 1, so which is equal to 24. So hence we can have the general equation n factorial equal to n into n minus 1 into n minus 2 into etc. 3 into 2 into 1. Suppose here n is equal to 4, then 4 factorial substitute for 4, that is 4 into 3 into, that is for n minus 1, 4 minus 1, 4 into 3 into, then n minus 2, 4 minus 2, which is 2. So 4 into 3 into 2 into 1. So this is the general formula for n factorial. Okay, so we may have some example like what is meant by, may have a question like what is 0 factorial equal to. 0 factorial is equal to 1. So by definition we have 0 factorial equal to 1. Then we can express the formula for NPR in terms of factorial. You can express in terms of factorial. നിങ്ങൾക്ക് 11 മണിക്കൊരു സെഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഒരു സെമിനാർ സെഷൻ. കൈൻഡ്ലി എക്സ്ക്യൂസ്, ഞാൻ ഇതൊന്നൊരു ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുലയും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്. 2 പ്രോബ്ലമാണ് അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക. അത് 2 നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഓൺലി 3 ആർ വാച്ചിങ് നൗ. ഓൾറെഡി അതേഴ്സ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 6 ഹാവ് ബീൻ വാച്ചിങ്. 3 പേരെ ഇപ്പോൾ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ക്ലാസ് വീഡിയോ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നിങ്ങളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് 2 അസൈൻമെൻ്റ് ആണുള്ളത്. ആ 2 അസൈൻമെൻറ്റും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ്പ്രസ് the formula for NPR. ആതിര സുരേഷ്, ഹലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആതിര സുരേഷ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് യു ആർ ലേറ്റ്. യു ആർ നോട്ട് മാർക്ക് ദി അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ എടുത്തിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എടുക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ
ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈമിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1-2 വട്ടം ചിലപ്പം മീറ്റ് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. അത് റാൻഡമായിട്ടായിരിക്കും. ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ തുടക്കത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്താൽ ഇത് തീരെ എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും I hope you have any doubt or any suggestions or any feedback, you can just comment. There's no problem. I don't mind giving an answer to that, but without your response I can't comment. Okay. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് സ്മൂത്ത് ആകുമ്പോൾ ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. കണ്ടതിന് ശേഷം 2 അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. ആ അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ അത് അബീദ ലബീബ്, ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് അസൈൻമെൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ പർട്ടിക്കുലർലി നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോണിറ്ററിങ് പർപ്പസ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ അറ്റൻഡൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ക്ലാസ്സിലുണ്ട് എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു റെക്കോർഡ് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ റെക്കോർഡ് എനിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജെന്യുവിൻ കേസുകൾ, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലവർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കമ്പൽസറി ആക്കുന്നില്ല. അറ്റൻഡൻസ് കമ്പൽസറി ആക്കുന്നില്ല. എനിവേ എനിക്ക് റെക്കോർഡ് കീപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അറ്റൻഡൻസ് ഞാനിവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസൊക്കെ തരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ പഠനം നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം, സ്മൂത്തായി നടക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ PG വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടവരല്ല. സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്ത് പല പുസ്തകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനുമായിട്ട് ഒക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഏത് വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുക, സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ്, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകും. ഇത്രയുടെയും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടാനും സാധിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റിലീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലാസ് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതേസമയം സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകൾ പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് 1-2 പേപ്പറുകൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ കാര്യമായിട്ട് തീർക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സെമസ്റ്ററിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് എനിക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനത് അറിയിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അത് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കാം. ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് കാണാം. ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക. ഓക്കെ. സോ ടു എക്സ്പ്രസ് ദി ഫോർമുല ഫോർ NPR in terms of factorial, we multiply and divide by n minus r factorial. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി we can multiply the numerator and the denominator by n minus 1 factorial. So നേരത്തെ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ. സോ ലെറ്റ് us mark this as equation number 1. So multiply and divide equation number 1 by n minus r factorial. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജനറൽ ടേം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇവിടെയല്ല, 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്താണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഹിയർ NPR is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus r plus 1. So mark this as equation number 1.
and multiply equation number 1, multiply and divide equation number 1 by n minus 1 factorial. So that you get NPR is equal to n into n minus 1 into n minus 2 etc. n minus r plus 1 into n minus r factorial the whole divided by n minus r factorial. So which is equal to n factorial divided by n minus r factorial. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ n into n minus 1 into n minus 2 etc. n minus r plus 1 second last term, then n minus r factorial. So which is actually equal to 1 depending on for generalized formula n ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 4 അല്ലെ 5 നമ്മൾ വാല്യൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് n ഫാക്ടോറിയൽ ആണെന്ന് തന്നെ കിട്ടും. വി ഗെറ്റ് ദി ന്യൂമറേറ്റർ ടേം ആസ് n ഫാക്ടോറിയൽ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതേത് വാല്യൂ എടുത്താലും എന്നിന് 1 2 3 5 10 എത്ര എടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടെ 10 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. 10 ആണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ 10 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കിട്ടും. 5 ആണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കിട്ടും. സോ ന്യൂമറേറ്റർ വിൽ ബി n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n മൈനസ് r ഫാക്ടോറിയൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ജനറൽ ഫോർമുല for NPR, and using this we can have the next theorem. So the theorem is theorem 2. ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ theorem. The number of permutations of R objects selected from a set of n distinct objects is NPR is equal to n into n minus 1 into n minus 2 etc. n minus r plus 1, or in factorial notation NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. So this is the theorem, and we can write the next assignment question for the next assignment. Question: in how many different ways can one make a first, second, third or fourth choice among among 12 firms
leasing construction equipment. സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതൊരു കമ്പനി ലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ദർ ആർ ആക്ച്വലി 12 firms who are supplying these construction equipments. അപ്പോൾ ഈ 12 firmsൽ നിന്നും how to make a choice. So how to make first, second, third or choice among 12 firms. ഒന്നാമത്തെ ഫേം എടുക്കണോ, അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ഫേം കൺസിഡർ ചെയ്യണോ, അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ എടുക്കണോ, അല്ലെ നാലാമത്തെ എടുക്കണോ എന്നുള്ളത് 12 ഫേംസിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്താനുള്ളത്. അപ്പോൾ ദി നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ്. കാരണം ഇവിടെ എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേമിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഇല്ല, ഒന്നിലധികം ഫേമിൽ നിന്ന് പല എക്യുപ്മെൻറ്റും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ ടു ദിസ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ആസ് അസൈൻമെൻറ്റ്. ട്രൈ ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദി ക്ലാസ് ടുഡേ. 11:15 അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സെമിനാർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാൻ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കണ്ടിരുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതിനു വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടാവും. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. ബൈ. അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. നാളത്തേക്ക് നാളെ വൈകിട്ട് 7 PM സബ്മിഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.